Hello everyone, welcome back to Codesy. Today మనం Python history గురించి తెలుసుకుందాం అండ్ అలానే Python ఎందుకు నేర్చుకోవాలి and Pythonలో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకుందాం. సో దానికన్నా ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది లాంగ్వేజ్ అంటే వాట్ ఈస్ లాంగ్వేజ్? లాంగ్వేజ్ అంటే ఒకరు ఇంకొకరితో కమ్యూనికేట్ లేదా మాట్లాడాలి అన్న లాంగ్వేజ్ని యూస్ చేస్తా. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే language is a way for humans to communicate from one person to another person. So for example, Telugu, English, Hindi. Programming language. So language అంటే హ్యూమన్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ కోసం యూస్ చేస్తామని అనుకున్నాం. అదే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది హ్యూమన్స్ నుంచి సిస్టమ్ లేదా మిషన్తో కమ్యూనికేట్ లేదా మాట్లాడాలి అన్న దానికోసం యూస్ చేస్తాం. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ అది Java, Python, C++, etc. So simple చెప్పాలి అంటే programming language is a way for developers to communicate with the system or mission. And programming language లో 2 types ఉన్నాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి high level language, high level programming language, and second one low level programming language. High level programming language అంటే ఇది human understandable language అంటే మనకి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇది సిస్టమ్కి అర్థం కాదు. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జావా, సి ప్లస్ పైథాన్ చూసుకుంటే మనం మాన్యువల్గా కీబోర్డ్ టైప్ చేస్తాం. సో ఇది సిస్టమ్కి అర్థం కాదు. అండ్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇది సిస్టమ్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ అంటే సిస్టమ్కి తప్ప ఎవరికి అర్థం కాదు. ఎందుకంటే ఇది జీరోస్ అండ్ వన్స్లో ఉంటాయి. సిస్టమ్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ అది బైనరీ లాంగ్వేజ్. సో సిస్టమ్ ఎప్పుడు జీరోస్ అన్న వన్స్ని అర్థం చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ వచ్చి మనం రాసే ప్రతి లాంగ్వేజ్ హై లెవెలే కదా. సో మరి అది సిస్టమ్ లేదా మిషన్కి ఎలా అర్థమవుతుంది అండ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో దానికి కావాల్సిన టూల్ ఉంది, దాన్నే ట్రాన్స్లేటర్ అంటారు. ట్రాన్స్లేటర్ ఏం చేస్తుందంటే మనం రాసిన కోడ్ అది సోర్స్ కోడ్ అంటారు మామూలుగా, దాన్ని మిషన్ కోడ్లోకి జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ నుంచి ఇంకో లాంగ్వేజ్ అంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ నుంచి లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో మళ్ళీ దీంట్లో 2 types ఉంటాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ కంపైలర్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇంటర్ప్రిటర్. ఫస్ట్ కంపైలర్ అనేది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఒకేసారి అంటే అడ్వాన్స్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది లేదా ఎంటైర్ కోడ్ని ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి C++, జావా. అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఇది కూడా హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఇది రాసిన ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం ఒక 10 lines ఆఫ్ కోడ్ రాస్తే అది ప్రతి ఒక్క లైన్ బై లైన్ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. మొత్తం ఒకేసారి కాకుండా లైన్ బై లైన్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి పైథాన్ లాంగ్వేజ్. సో చాలామంది పైథాన్ అనేది ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ అనుకుంటారు. బట్ పైథాన్ అనేది బోత్ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. బికాస్ పైథాన్లో ఆటోమేటిక్గా కంపైల్ చేసుకుంటుంది. అదే మనం సి కానీ C++ లేదా జావాలో చూసుకుంటే మనం మాన్యువల్గా ఒక కమాండ్ ఇస్తాం కంపైల్ కోసం. కంపైల్ చేసిన తర్వాత మనీ రన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు పైథాన్ గురించి తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ పైథాన్? పైథాన్ అనేది వరల్డ్స్ మోస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి. సో దాని సింప్లిసిటీ వల్ల బిగినర్స్ నుంచి ప్రొఫెషనల్స్ వరకు అందరూ యూస్ చేస్తున్నారు. అండ్ పైథాన్ని గైడో వ్యాన్ రసం అనే ఒక డచ్ ప్రోగ్రామర్ క్రియేట్ చేశారు. డచ్ అంటే నెదర్లాండ్స్ అనే అందరికి చెందిన వ్యక్తిని అర్థం. అంటే మన ఇండియన్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని ఇండియన్స్ అంటాం. సో అలానే నెదర్లాండ్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని డచ్ అంటాం. అండ్ ఈయన December 1989లో పైథాన్ డెవలప్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అప్పుడు ఆయన నెదర్లాండ్స్లో ఉన్న CWI అంటే సెంట్రమ్ విజ్గుండే అండ్ ఇన్ఫర్మేటిక్ అండ్ రీసెర్చ్ అనే ఇన్స్టిట్యూట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు పైథాన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశారో తెలుసుకుందాం. వై పైథాన్ వాస్ క్రియేటెడ్. Greater than Russell Gould Indian Day.
Python language simple గా ఉండాలి and అలానే easy to read ఉండాలి and easy to write ఉండాలి. And developers syntax గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకుండా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మీద ఫోకస్ అయ్యేలాని పైథాన్ని డిజైన్ చేశారు. అండ్ అసలు పైథాన్ అనే నేమ్ ఎలా వచ్చిందంటే చాలామంది పైథాన్ స్నేక్ పేరు నుంచి వచ్చిందని అనుకుంటారు, కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. సో పైథాన్ అనే నేమ్ బ్రిటిష్లో ఒక కామెడీ టీవీ షో వచ్చేది. అది మాంటీ పైథాన్స్ ఫ్లయింగ్ సర్కస్ అనే షో వచ్చేది. సో దాని నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి పెట్టారు. అండ్ గైడ్ ఆఫ్ దానికి ఆ షో అంటే చాలా ఇష్టం. సో దానివల్ల షార్ట్గా యూనిటీగా ఈజీగా రిమెంబర్ చేసుకునే నేమ్ పైథాన్ అని సెలెక్ట్ చేశారు. అండ్ ఇప్పుడు పైథాన్ ఎవాల్యూషన్ అని తెలుసుకుందాం. అంటే ఏ ఇయర్లో ఏ వర్షన్ రిజెంట్ తెలుసుకుందాం. పైథాన్ ఎవాల్యూషన్ ఫస్ట్ వర్షన్ 1991లో రిలీజ్ చేశారు. అదే పైథాన్ 0.9.0. సో దీంట్లో ఫంక్షన్స్, క్లాసెస్, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ మోడల్స్ అనే ఫీచర్స్ని యాడ్ చేశారు. అండ్ సెకండ్ 1994లో పైథాన్ 1.0 అని తీసుకొచ్చారు. సో ఇదే మొట్టమొదటి అఫీషియల్ స్టేబుల్ వర్షన్ అన్నమాట. అండ్ అనదర్ 2000లో పైథాన్ 2.0 అని తీసుకొచ్చారు. సో ప్రీవియస్లో ఉండే ఫీచర్స్ అదే ఫంక్షన్స్, క్లాసెస్, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, మోడల్స్ దీంతో పాటుగా లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్స్, డేటాబేస్ కలెక్షన్ అండ్ యూనికోడ్ సపోర్ట్ వీటిని యాడ్ చేశారు. సో వీటి గురించి ఫర్దర్ ఇంకా ముందు మనగా తెలుసుకుందాం. అండ్ 2008లో పైథాన్ 3.0 రిలీజ్ చేశారు. సో ప్రీవియస్ దాంట్లో పోలిస్తే ప్రీవియస్ వర్షన్స్తో పోలిస్తే దీంట్లో చాలా చేంజ్ చేశారు. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి బెటర్ సింటాక్స్, అంటే సింటాక్స్ అనేది సింపుల్గా బెటర్ ఉంటుంది. అండ్ ప్రీవియస్ దాంట్లో పోలిస్తే దీంట్లో పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా బెటర్ ఉంటుంది. అండ్ ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేస్తున్న వర్షన్ వచ్చి పైథాన్ 3.0. ఇప్పుడు పైథాన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామో తెలుసుకుందాం. When Python is used. ఇప్పుడు Python almost every field uses HTML. దానిలో ఫస్ట్ది వెబ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, తర్వాత మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ డేటా సైన్స్, అలానే ఆటోమేషన్, అలానే సైబర్ సెక్యూరిటీ, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, గేమ్ డెవలప్మెంట్. అండ్ పైథాన్ని చాలా బిగ్ కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తున్నాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ది గూగుల్, సెకండ్ వన్ ఇన్స్టాగ్రామ్, తర్వాత నెట్ఫ్లిక్స్ అండ్ స్పాటిఫై, డ్రాప్బాక్స్, రెడ్డిట్ అండ్ నాసా. సో అసలు పైథాన్ని ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? వై లెర్న్ పైథాన్? పైథాన్ నేర్చుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి? దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ సింటాక్స్ అనేది సింపుల్గా ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ వన్ బిగినర్స్ ఫ్రెండ్లీ, అంటే బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ థర్డ్ వన్ హై డిమాండ్, దీనికి చాలా డిమాండ్ ఉంది. అండ్ ఫోర్త్ వన్ హై శాలరీ ఆపర్చునిటీస్, దీనికి శాలరీస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ లాస్ట్ వన్ దీంట్లో చాలా లైబ్రరీస్ ఉంటాయి, అంటే థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కంపేర్ చేసుకుంటే దీంట్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి లైబ్రరీస్. సో ఇంతవరకు పైథాన్ గురించి థియరిటికల్గా చూశాను. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాసే ముందు మనకు కావాల్సింది 2 tools కావాలి. దాని ఫస్ట్ వన్ పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి అండ్ అలానే VS కోడ్ కావాలి. సో ఫస్ట్ దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి తర్వాత ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఏదైనా బ్రౌజర్ పనిచేసి పైథాన్ ఇఫ్ డౌన్లోడ్ అని సెర్చ్ చేయండి. పైథాన్ డౌన్లోడ్. సో ఇక్కడ వచ్చిన ఫస్ట్ లింక్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ పైథాన్ ఎగ్జామ్ మేనేజర్ వెళ్తాను. దాని ఓపెన్. సో ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ అవుతుంది మనకి దిస్ వన్ డే. సో డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో డబల్ ట్యాప్ చేయండి. సో డబల్ ట్యాప్ చేసిన ఈమెయిల్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతా. సో పైథాన్ అయితే మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. సో మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది VS కోడ్. సో దాని ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. దానికోసం subs VS Ball.
So ఇక్కడ ఫస్ట్ లింక్. So download for Windows. So download అవుతుంది. Download అయితే అయిపోయింది. ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. Sim double. So మనకి ఎంత విజిట్ అయితే అవుతుంది. Icon I accept block period. తర్వాత నెక్స్ట్. సరే ఈ లొకేషన్ అడుగుతుంది మీ ఇష్టం ఏదని ఇవ్వచ్చు. కానీ సరే కానీ నేను డిఫాల్ట్ అది వదిలేస్తాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్. మరి నెక్స్ట్ అడిగి చేద్దండి నెక్స్ట్ ఓపెన్. తర్వాత ఇన్స్టాల్. సో ఇప్పుడు ఇష్టం. సో ఇన్స్టాల్ చేయద్దండి ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఓపెన్ చేశాక మన ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఆడ ఎక్స్టెన్సెస్ అని ఉంటుంది. దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ సెర్చ్లో పైథాన్ అని టైప్ చేయండి. సో ఫస్ట్ ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ ఉంది కదా అది అన్ఇన్స్టాల్ చేయి. ఇన్స్టాల్. సో ఇన్స్టాల్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఫైల్లోకి వెళ్ళి న్యూ ఫైల్. సో దీంట్లో ఫస్ట్ మనం రాసే ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే హెల్లో వర్డ్. సో దానికి నేను సింపుల్గా .py అనేది మ్యాండటరీ ఫర్ ఎవ్రీ పైథాన్ ఫైల్. ఇంకొక పేస్ట్ ఇచ్చేయండి. సో ఇన్పుట్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. సో మీద లాంగ్వేజ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే పైథాన్లో సింపుల్గా మనం ప్రింట్ చేసేవచ్చు. అదే మిగతా వాడు దాంట్లో పోలిస్తే దాంట్లో మనం ఫస్ట్ మెయిన్ మీద రాయాలి, దాంతోపాటు అవుట్పుట్ షెడ్రింగ్ రాయాలి. సో అలా కాకుండా దీంట్లో సింపుల్గా ప్రింట్ హెలో వర్డ్. సో సింపుల్ అనమాట. ఇక్కడ ప్రింట్ అనేది బిగిన్ ఫంక్షన్. సో అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్కి మనం పారామీటర్స్ అయితే కంపల్సరీ. అండ్ దాంట్లో మనం బాయ్ గెసి పారామీటర్ దాన్నే డబుల్ క్రాస్లో మెన్షన్ చేసాం. సో దాన్ని ఏం చేస్తుందంటే స్ట్రింగ్ అని బుద్ధానికి. సో ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ వచ్చింది హలో వరల్డ్ అనేది. సో ఇదే అనమాట మనం నేర్చుకున్న ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్. So see you in next video and thank you for watching.